Bonjour tout le monde. Bonjour. Je crois que la chaleur, ça relance ça va pas, on recommence. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à cette masterclass de la 14e édition du Champs-Élysées Film Festival, dans cette belle salle du Balzac. Merci d'être si nombreux. Voilà, donc je pense que vous la connaissez tous, sinon vous ne seriez pas là, mais quand même, je vous fais un petit descriptif rapide. Réalisatrice, dramaturge, scénariste, canadienne sud-coréenne. Elle a commencé avec le théâtre et elle est connue pour ses pièces, pour principalement The Elding and The Sigil of the Sim. Et puis elle réalise son premier film, qui passe d'ailleurs ce soir, je vous le signale, qui s'appelle Past Life. En 2003, elle est à Sundance avec ce film et elle est nommée également aux Oscars. Elle est également co-scénariste, entre autres de beaucoup de choses, de la première saison de la série sur Amazon, La Roue du Temps. Demain soir, nous allons clôturer avec son superbe deuxième long-métrage, Matérialiste, avec Dakota Johnson, Chris Evans et Pedro Pascal. Cette rencontre va être modérée par Emmanuelle Spasadenta, qui est la rédactrice en chef du journal Cinématiseur. Et avant de vous la présenter, la bande-annonce du film Matérialiste. Pas là. I don't want someone who likes cats. I'm a dog person. Okay. What's your type physically? Fit. Just fit? Fit. I need to meet someone more grown. I have a beautiful client. She's 31. I wasn't really thinking 30s. I'm not asking for a miracle. I'm trying to settle. I promise you're going to marry the love of your life. I have heard every reason why a person wants to get married. He makes my sister jealous. How many marriages are you responsible for now, Lucy? 9. You're the matchmaker. You're the brother. What are you doing at the singles table? My mother wants me to marry. I can help you with that. Are you hitting on me? Harry, you are what we call a unicorn. Wow. An impossible fantasy. What's your dream vacation? I don't even have a passport. Let's get you one. Come on. Lucy? Definitely didn't expect to run into you today. I missed you. Missed you too. You're the same as always. Really? I was hoping you'd say I was different. Guess then I wouldn't be the guy that lost you. You seeing anyone? Yeah. Not gonna marry him, are you? Why not? Guess he's good looking and rich. Probably doesn't have roommates. That's my charger. What the? And how is David? He moved in with his fiance. The TikTok girl? She does OnlyFans now too. Good for him. You're exactly what I'm looking for, and I know I can make your life better. When I see your face, I see wrinkles and children that look like you. So where does that leave us? You're looking for a nursing home partner and a grave buddy. Who our partner is determines our whole life. Not for 1, 2, 10 years, but forever. Oh my god. I need you so badly. Yeah, I'm desperate. Voilà, le film sort le 2 juillet, distribué par Sony. Merci Sony de nous confier le film. Et maintenant, merci d'accueillir Madame Céline Song. Hi, bonjour. Just over there. Just over here. I just sit here, yeah? Okay, great. Hi, everybody. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai une petite question d'abord. Est-ce que tout le monde a vu Past Lives ou pas? Qui n'a pas vu Past Lives? Ok. Bon, ça devrait... Ça va. Ça devrait pas trop spoiler. Donc, je vais essayer de faire un petit effort. Bienvenue, Céline. Hi. C'est toujours un plaisir. La France vous adore, mais c'est un peu pareil partout dans le monde. La traduction. On a vu la bande-annonce de Matérialiste.
C'est votre deuxième film. Il est en train de sortir aux États-Unis actuellement. Les retours critiques et publics sont vraiment excellents. Qu'est-ce que ça représente pour vous de sortir un deuxième film? So we just saw the trailer for The Materialists, and so far the reception of the film in the US was excellent. What is it like to release a sophomore film? Well, I feel like the thing that I think about most is that every movie that you make, you're trying to make the best movie possible, first of all. But I feel like the other thing that I think about so much is that, well, there's such a benefit to making the second film because debut filmmaker has a lot of obstacles. Because I can keep going. Okay, I was like, maybe you need more time. But I feel like a debut filmmaker has a lot of obstacles because every day you're trying to prove that you are going to make a great movie. What's great about making a second film is that you can always say, well, but I made one. And, you know, and I was nominated for an Oscar. Like, you know, I can say those things and it will open more doors just in terms of production and people trusting you. And also, of course, like meeting my cast and then being like, hey, we're going to make this movie together. Like, so much of that gets a lot easier. So in that way, I feel like, I don't know, making a second film was a complete pleasure. Je pense qu'à chaque fois qu'on réalise un film, on essaie de faire le meilleur film possible. Là, l'avantage que j'avais, c'est que c'était mon deuxième film, donc j'avais plus cet obstacle monumental qui est le premier film, où voilà, quand on fait un premier film, on doit tout prouver. Ici, j'avais la chance d'avoir donc ce premier film qui avait marché, et donc on avait la chance d'avoir été nommé aux Oscars. Ça ouvre énormément de portes, en fait, notamment le fait d'arriver devant des acteurs et dire, bah, voilà, j'ai déjà fait ce film. Donc en fin de compte, je pense que c'est beaucoup plus facile, en fait. Alors, ça a l'air d'être plus facile en termes de production, mais est-ce que c'est facile en termes d'inspiration? Est-ce qu'après Past Lives, vous avez trouvé l'inspiration absolument tout de suite? So it sounds easier in terms of production, but what about inspiration? Did you find inspiration right away, right after Past Lives? Well, actually, I wrote this so before Past Lives came out. So I finished working on Past Lives in post-production, and then I was waiting for Past Lives to go to Sundance in 2023, and this was 2022. And I had about 6 months where I was waiting for my debut film to come out, and I knew that I'm a filmmaker, but nobody else in the world knew. So it was a secret I had, and it was driving me a little bit crazy. And I think that I had about those 6 months, and I think I, at that moment, thought, well, maybe actually I should take these 6 months to think about what I want to make next. And I had worked as a matchmaker in my 20s as a day job. Because I was a playwright and I couldn't pay rent. And it was also the only day job I could get. Because in New York City, everybody's there trying to achieve their dream. So the day job market is very, very competitive. So I tried to be a bartender, and they were like, no, you need 10 years of bartender experience. You know, they would say, like, can I work at retail? And they were like, no, you need 8 years of retail experience. So I couldn't really get a day job, and I met somebody at a party who was a matchmaker, and it was their day job. And I interviewed for the job, and I got the job, and I worked on it for about, only 6 months, but I did work. And I always thought that I was going to write something about it as I was leaving that job. And I took those 6 months to between when Past Lives, I finished working on Past Lives, and when Past Lives came out at Sundance, I took that time to, write Materialists. So the whole time that Past Lives was happening, I actually was, I knew my next movie was going to be Materialists. And we were putting the movie together. And so the Oscars happened. And then the next day, I flew back to New York City from LA. And then the day after that, I was in a scout van for Materialists. Yeah, sorry, it's very long. Oui, alors c'est vrai qu'en fait, c'est un film que j'ai écrit avant même la sortie de Past Lives. Je me souviens, c'est en fin 2022, le film Past Lives donc, était en post-production. Je savais qu'il allait être montré donc, en janvier 2023 à Sundance, et j'avais une fenêtre de 6 mois en fait, où je n'avais rien à faire. Je savais moi-même que j'étais réalisatrice, mais personne d'autre au monde n'était au courant, donc c'était un peu mon secret. J'étais en train de devenir complètement dingue, et je me suis dit, on va utiliser ce temps pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire après. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais été moi-même entremetteuse professionnelle, matchmakeuse, comme boulot alimentaire, parce que être dramaturge, ça ne permet pas vraiment de payer son loyer, malheureusement, à New York. New York, c'est une ville dans laquelle tout le monde vient pour vivre de sa passion, et donc le marché du boulot alimentaire est particulièrement saturé.
je voulais être barman, on m'a retoqué, on m'a dit que pour être vendeuse, il fallait 8 ans d'expérience. Et donc, j'ai rencontré à une soirée comme ça une entremetteuse professionnelle, dont c'était le travail. Elle m'a fait passer un entretien et ensuite, donc, j'ai passé 6 mois, c'était assez bref, mais 6 mois donc, à faire ce métier. Et en partant de ce travail, je savais que ce serait un sujet dont je voudrais un jour parler. Et donc, quand j'ai eu cette période de 6 mois avant la première mondiale de Past Lives, comme je connaissais bien ce thème, j'en ai fait mon film, et donc à ce moment-là, je savais déjà ce que serait mon film suivant. Et d'ailleurs, le lendemain de la cérémonie des Oscars, j'ai pris l'avion de Los Angeles à New York, et je me suis retrouvé à l'arrière d'un van à faire des repérages pour Matérialiste. Bon, sans trop dévoiler le plot de Matérialiste, on sait quand même que son héroïne, c'est une femme qui se revendique comme un peu matérialiste, et qui pense que l'amour et l'argent sont intimement liés, disons, et que en fait, on ne peut pas faire l'économie de l'argent, même en amour. Et c'est marrant parce que quand j'ai revu Past Lives là, en préparant cette masterclass, Eason, quand il arrive à New York et qui discute avec Nora et qui lui parle de son mariage hypothétique avec sa chérie, avec qui ça ne se passe pas très bien, il a cette phrase. Elle lui pose la question, elle dit alors tu dirais que c'est dur de se marier si on ne gagne pas beaucoup d'argent, et il lui répond au début on pensait que non, mais on a changé d'avis. Et je me disais, cette réplique-là dans Past Lives, on a l'impression qu'elle a fait naître Matérialiste. Et je me demandais si c'est comme ça que vous travaillez, c'est-à-dire une petite graine dans un film donnerait le film suivant. So without spoiling your new film too much, the protagonist is a self-proclaimed materialist, and she feels like love and money are intertwined, and money is present in the core of the relationship, and it reminded me of an idea that was in a key scene in Past Lives where Hae-sung is talking about his upcoming wedding, his marriage, when his relationship is in a zone of turbulence, and he's being questioned by Nora, and he says, I didn't think money would get in the way of our upcoming marriage, but I think it is. Do you feel like that was the first seed of Materialist? Do you believe in this idea of the next film coming out of a small part of the previous film? Well, I actually think that it has more to do with who I am as a filmmaker. Because I feel like as somebody who is making movies about love, which is a universal theme, I think that if we were to really talk about love openly, it is always going to deal with and address something that is fundamental in human life, which is our material concerns. So I think it's actually more that it's part of what I believe about love than I think that it has to do with one movie informing the other. I think both movies, for me, really are aligned in terms of the philosophy of it, because it's about love as an intangible and an immaterial mystery, a great ancient mystery, while our bodies, our life, the mortality of it, and of course our material needs, money. So the thing is, it's like, well, while we're trying to navigate, everything from, paying rent and getting food and trying to make a living, I feel like in the middle of all that, there is something that is intangible, such as love. And I think that's what Inyeon was in Past Lives, and that's what Materialist is going to also talk about as well. Oui, je pense que ça vient surtout et avant tout de mon identité en tant que cinéaste. L'amour est un sujet particulièrement universel et il faut qu'on arrive à avoir des conversations le plus ouvertes possible sur cette question-là. Et donc, je pense que c'est fondamental d'interroger la dimension matérielle au cœur de toute relation. Donc, je pense que plus qu'un film qui enchaînerait vers un deuxième, c'est ma vision globale, en fait, ma philosophie qui est au cœur de ces deux films. Et l'amour a une dimension mystérieuse. C'est une chose qui n'est pas matérielle, qui n'est pas concrète, et en même temps qui repose sur des besoins matériels qu'on a tous dans nos vies, de se loger, se nourrir. Et au cœur de ça, donc, il y a le besoin d'amour qui est encore une fois quelque chose d'intangible. Dans Past Life, ça se matérialisait par l'Inyeon, et dans Matérialiste, je pense que c'est encore une fois, ça s'exprime d'une autre manière. Nora, dans Past Lives, elle dit et assume que c'est une ambitieuse. Dans Matérialiste,
Lucie assume que c'est une matérialiste. Est-ce que c'est un peu jouissif de d'écrire des personnages féminins qu'on a très peu vus en fait et qui assument d'être ce qu'elles sont? Est-ce que vous avez l'impression de, on va dire, combler un trou dans l'imaginaire éventuellement des films américains? So Nora owns up to her own ambitions, just as Lucy owns up to being a materialist, and it's rare to see female characters owning up that much. Do you feel like you're filling a gap in the collective imagination of American cinema? Well, I think that the perspective from I don't know. I feel like everything from a woman filmmaker or a perspective of a female lead, even I feel like it is always a marginalized position just because of the way that the cinemas work, right? Because of the way that the way people make movies, right? So I think that, I mean, in a way, but I feel like more than anything, I think that the perspective that I feel like I can only offer is my own. So whatever that fills in, whatever gap that fills, I think that it's sometimes hard to see that as something greater than what I know, which is that it's just a perspective that I feel very lucky to make movies from. So I just feel lucky that I get to start making movies and to really build my cinema. And I assume that within somewhere there, a perspective will get filled and it will be mine. And of course, I think that when it comes to me being who I am, is going to be a part of it. Oui, alors c'est vrai que ne serait-ce que d'avoir des personnages principaux féminins, c'est quelque chose qui est rare, de par la structure même de l'industrie du cinéma. Et en même temps, je ne suis capable de faire des films qu'à partir de mon point de vue à moi. Donc peut-être que oui, ça vient combler un manque, quelque chose qui n'existait pas encore, mais en même temps, c'est difficile pour moi de dépasser mon propre point de vue. Et j'ai cette chance inouïe de faire des films, d'arriver à m'exprimer dans des films. Et donc, je ne fais des films que par le biais de ma propre identité, notamment en tant que cinéaste. Well, I was going to also add that this was something that I was thinking about a lot, because something that I realized as I made the movie I wanted to make, but then the thing that I was thinking about is as I'm releasing Materialists, I realized that there is almost no romance being made in America, and especially not romance that's meant to be seen in a theater in a commercial way. And it was such an interesting conversation with the studio and everything when it comes to what it means to market and sell and show a romance movie in America right now. And then I was just thinking, in France, what's interesting is that the cinema is cinema of love, right? Like, I feel like when I watch a French film, it's always, I know that love is I think the French cinema understands that love is a universal theme, and it's a theme and that deserves to be seen on a big screen. So I've been very curious about this movie, my new movie that's being made, for I know, to really talk about love in a big screen. I just wonder what place it has in French cinema. Yeah, so I'm excited. The movie's coming out July 2nd. So go ahead. Yeah. Alors oui, j'y ai effectivement énormément pensé, notamment. Alors le film que vous verrez, c'est vraiment le film que j'avais en tête, mais en fait, en sortant en salle un film comme Matérialiste, je me suis aperçu qu'il y a très peu de films romantiques qui sortent en salle, qui ont la chance de sortir en salle aux États-Unis, et ça a été une grande question fondamentale dans toutes les conversations que j'ai pu avoir avec les gens qui travaillent dans le studio qui a fait le film, dans notre manière de vendre le film, de faire la campagne marketing autour du film. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un film romantique aujourd'hui? Et pour moi, c'est très stimulant d'être ici en France, parce que le cinéma français parle énormément d'amour et a reconnu l'universalité de ce thème-là et fait des films pour la salle qui parlent d'amour. Et donc, je suis extrêmement attentive à la façon dont ce film-ci, qui est fait pour le grand écran, va être reçu en France, sorti le 2 juillet. Est-ce que vous diriez quand même qu'il y a... Parce que je me souviens, j'ai eu la chance de vous rencontrer au moment de Past Lives, et vous me disiez que la relation notamment entre Nora et Arthur, c'était pour vous une relation extrêmement réaliste, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'extrêmement trivial dans leur amour, c'est pas bigger than life, c'était vraiment quelque chose de très quotidien.
Et en fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez quand même une approche un peu postmoderne de la romance, c'est-à-dire est-ce que vous essayez de travailler la figure de la romance, pas la figure, mais le genre. Est-ce que quand vous abordez ça dans vos films, dans les 2 films que vous avez faits, est-ce que vous essayez de déconstruire certains codes ou est-ce que pas du tout, vous y allez de la manière la plus honnête? Ou est-ce qu'il y a quand même une sorte de pensée cinématographique derrière? So we had the chance to talk when Past Lives was released, and I was mentioning that Nora and Arthur's relationship seems extremely realistic in the film. It's not something bigger than life. It's really rooted in their daily life. And it looks like you're almost taking a postmodern approach, as if you're trying to deconstruct the codes of the rom-com, even though it comes from a deep place of sincerity. Is this something you have in mind when you make your film? Well, I think that I didn't really think about, when I was making this film, I wasn't really thinking about genre. I feel like once I finished making it, somebody told me that it's a rom-com. So I think that I wasn't really thinking so much about that when it comes to actually deconstructing it. But I think that in talking about romance, especially in 2025, and also to really talk about it in the lineage of films like Nora Ephron or Jim Brooks or even like Billy Wilder, because to me, I'm like, those are the kinds of movies about love and life that I'm interested in. So I feel like in doing that and then in trying to make a movie for 2025, it really became so much more about how I see it, and then somewhere in there, it's going to be because it's gonna be funny, Maybe like there's no like underwear jokes and no one falls, but I think that there's such sense of humor that can exist just by telling the truth. So I think that what I was really interested in is telling the truth and trying to be as honest as I can about the way love and life feels to me right now and the way dating looks right now. Alors oui, je pense qu'il n'y a pas forcément de conscience du genre, en tout cas pas forcément de volonté de déconstruire ce genre. Et d'ailleurs, c'est qu'après coup qu'on m'a dit, en fait, tu as fait un film qui ressemble à une comédie romantique. Mais je me suis par contre posé la question de qu'est-ce que ça veut dire de faire un film romantique en 2025 quand je regarde les films faits par Nora Ephron, les films faits par James L. Brooks, par Billy Wilder. Ce sont mes inspirations, des films qui posent de grandes questions sur l'amour, sur la vie. Comment est-ce qu'on s'inscrit dans cette tradition en 2025 ? Et aussi, est-ce qu'on peut faire un film qui reste drôle, même si c'est un film qui n'a pas de blagues potaches. Mais j'espère que c'est un film qui s'inscrit vraiment dans le vrai, qui est du côté de la vérité, de la sincérité, et qui porte un regard très franc sur les rencontres en 2025. Justement, il y avait quelque chose d'intéressant dans Past Lives, c'est exactement la même chose dans Matérialiste, c'est-à-dire que vous ne créez pas artificiellement de rivalité entre hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de masculinité agressive dans vos films. C'était le cas dans Past Lives. Dans Matérialiste, c'est pareil. Il n'y a pas d'affrontement masculin. Ça, c'est une vision aussi très 2025. Est-ce que pour vous, c'est très important d'être extrêmement juste dans la masculinité, que même si vos héroïnes, enfin, les rôles principaux, c'est vos héroïnes, est-ce que l'écriture des personnages masculins, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse, c'est évident, mais comment vous les travaillez en fait? Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? It's hard not to nod. Just do. In both your films, interestingly, there is no artificial rivalry between the male characters. Yeah, you can nod and understand. And True. Do you have this very modern way in mind, this very modern approach of portraying a very truthful masculinity, even though in both films the protagonists are women? But did you have this goal in mind to be as truthful in your depiction of these men? Because it does feel like you like these characters as well. Mm-hmm. Well, I feel like, to me, depicting masculinity in the way that I love it, the way that I respond to it, the way that I can fall in love with it, I think that's always a guiding principle for me. Because I feel like, of course, it's easy to think about masculinity, and this was something that I was thinking about it's something I'm thinking about for both movies. It's very easy to think of masculinity as posturing and,
she's mine, and all kinds of ways that it can be seen violently. There's so many ways to depict a man, but what I'm always interested in is depicting the part of masculinity that I think is just going to be much deeper, because I feel like the joy of watching characters on screen is that we get to love them and understand them deeply, right? Because it doesn't mean that I'm going to create like not flawed men, but you can be flawed and you can still be very, very beautiful. And I think those are the kind of men that I want to be on my screen, because I know them and I love them. So it feels like I'm always interested in a fair depiction of men who are good. Oui, alors je pense que la représentation de la masculinité qui apparaît dans mes films, c'est très lié à mon amour pour ces hommes-là, pour la réaction instinctive que j'ai. Et je pense que c'est ça qui guide mon écriture, et ce que j'avais en tête, en tout cas en écrivant ces deux films, c'était qu'on n'est pas du tout effectivement dans une masculinité qui passe par l'appropriation de la femme ou par une forme de violence, mais au contraire qui représente, je pense, une part beaucoup plus profonde de la masculinité. Et ici, je pense que je cherche à faire en sorte que ce soit des personnages qu'on va aimer parce qu'on va les comprendre de manière la plus profonde possible. Et je pense que ça ne veut pas dire que ce sont des personnages qui n'ont aucun défaut. Au contraire, je pense qu'on peut montrer une beauté malgré les défauts. Mais en tout cas, j'ai voulu montrer les hommes que je veux voir dans mon film, les hommes dont j'aimerais qu'ils peuplent mes films, parce que c'est les hommes que je connais, c'est ceux que j'aime. Et donc, il fallait que j'arrive à la représentation la plus juste de cette beauté masculine-là. Et quand vous devez proposer ces rôles à des acteurs, vous sentez qu'ils sont en demande de rôles comme ça? C'est-à-dire, est-ce que, on en revient toujours au même, est-ce que vous avez l'impression de combler quelque chose? Mais c'est vrai, quand Theo Yu et John Magaro sont des acteurs reconnus quand même pour leurs rôles quand même qui sont très, très généralement très nuancés, très subtils. Chris Evans et Pedro Pascal, c'est des gens qui aujourd'hui sont chez Marvel et donc il y a une autre dynamique chez eux. Est-ce que quand vous proposez ces rôles-là à ces acteurs, vous sentez qu'ils sont en demande de rôles comme ça? What happens when you offer these roles to actors? Again, do you feel like you're filling a sort of gap? Because on the one hand, we have actors like John Magaro or Theo Yu who are used to playing very subtle characters. But on the other hand, we have actors like Chris Evans, Pedro Pascal, who are in the big realm of the Marvel movies. So when you come up with parts like this, do you feel like you're bringing something that they're not necessarily used to? Well, I think that when I'm writing a script, and this was true for both my movies, of course, but when I write a script, I don't think about the actors who's going to play it. And then usually I kind of like a matchmaker. I go out in search of an actor who's the soulmate of that character. And just like love, there's just no way to really know who's going to be the right person. But then when the right person walks into the room, then you know that's the right person. And that really happened with all three of them. With Dakota, it was like a meal we had. I wasn't thinking about her for the role of Lucy, but I was just meeting actors, because what's really great about releasing a movie is that people see your movie and they want to meet you. So I was just meeting a lot of actors and just to get to know them. And I remember Dakota walked in and then she sat down, and then I just, within like first 5 minutes, I think I knew that she was the right person for Lucy. Because I don't believe in love at first sight, but I believe in love in first conversation. So I feel like, and I think that happened with Chris as well. Like, I think that something that's very real is there's a line in my movie that you can watch tomorrow, and on July 2nd. And it's not going to give anything away. But there's a character who says, "I'm not merchandise. I'm a person," and I think that you can see only the merchandise of Chris Evans or Pedro Pascal, or you can see the people that they are. So it's, if you think about Chris as a merchandise, then you might be like, well, can he play, but the other, can you do things like that? But then if you meet
Chris as a person, it's immediate. It's love at first conversation. I was talking to him, and again, I wasn't meeting him for the role, but I was talking to him, and at some point I was like, oh, you're really this character, in your heart. So I think that so much of the casting process sort of happens with that. Yeah, and Pedro too. Pedro was he's just a friend, and then that I met through past lives, and he, in the middle of a conversation with him, he and I were talking about love, and I think by the end of that conversation, I was like, Pedro, would you like to read my script? And all three of them did, and because they're the soulmates of the characters, they wanted to do the movie, Oui, alors c'est vrai que dans les deux scénarios que j'ai écrits jusqu'à présent, je ne pense pas aux acteurs en écrivant, et dès que j'ai terminé l'écriture, pour le coup, comme une entremetteuse, je me mets en quête de trouver l'âme sœur de mon personnage, qui serait l'acteur ou l'actrice qui va l'incarner. Et c'est un peu comme dans une rencontre amoureuse, on sait immédiatement, on a une sensation. Pour les trois acteurs qui sont dans le film, il y avait quelque chose très immédiat. Pour le personnage de Lucy, donc, qui est campé par Dakota Johnson, ça s'est fait autour d'un repas. C'est la magie quand on sort un film, il y a plein d'acteurs et d'actrices qui veulent tout à coup manger avec vous. Et là, 5 minutes après avoir commencé à manger avec Dakota, j'ai su que ce serait elle. Et je ne crois au coup de foudre que s'il est verbal, en fait. Et c'était le cas avec Dakota. Et d'ailleurs, Chris Evans dit cette phrase dans le film, qui encore une fois sort le 2 juillet, qui est, sans trop dévoiler, mais il dit... mais au fond, je ne suis pas un produit, je suis aussi un humain. Et c'est vrai qu'on pourrait voir Chris Evans ou Pedro Pascal comme des produits, et en même temps, j'ai tout de suite eu accès à leur humanité. On pourrait se dire, effectivement, Chris Evans, c'est comme ça, Captain America et tout ce qu'il représente. Mais on a eu un vrai coup de foudre verbal. Dès que je l'ai rencontré, j'étais très étonné de découvrir sa personnalité. Pedro, c'est un ami, justement, que j'ai rencontré à l'occasion de Past Lives. Et on avait comme ça, pareil, une discussion autour de l'amour. Et à la fin de la conversation, je lui ai proposé de lire le scénario. Et c'est ce qui est arrivé avec ces trois acteurs-là. Chacun était, je pense, vraiment l'âme sœur des personnages qu'ils incarnent. Vos deux films sont des triangles amoureux. Alors, ce n'est absolument pas que ça, mais en tous les cas, il y a la figure du triangle amoureux au centre de vos deux films. Je voulais savoir si ça vous amusait de jouer avec un même thème, c'est-à-dire de trouver une variation. Et est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous tenez du théâtre? Parce qu'au théâtre, on sait qu'à partir d'un même texte ou à partir d'une même configuration, il y a des interprétations et des mises en scène tellement différentes qui veulent dire d'autres choses. Je voulais savoir, est-ce que c'est un exercice de style qui vous amuse, de dire, tiens, je reprends un triangle amoureux, mais j'en fais un tout autre film? So both of your films are in their own way, and they're much more than that, but they're love triangles. And did you ever envision them as like a variation on a theme, something that exists a lot in the theater realm? We're using the same play or the same setup, you can have very different outcomes. Did you ever see a spin, like a stylistic exercise on the same core theme? I heard triangle, so I knew you were going to ask me about love triangle, and I was going to be a little bit like, okay, this question. But then your question is great. Okay, thank you. Yeah, thank you for the question. I think that's a very interesting thought on it. To be honest, I feel like what's very real about any story about romance, or when it actually is so much more about a woman who's making a choice, I think that it's a kind of a very natural and a very easily dramatic form of a story. It's one of the most powerful forms in all drama forever. And I think that, of course, French cinema is full of them. So I feel like, and all cinema is, of course, and I think that to me, the center of it is always about this woman who is driving the story, and this woman is actually going to go through her life, and the choices that she makes throughout the film, and she makes multiple choices throughout the film, is going to always reveal so much more about what's going on with the lead character than anything else. But yes, I think that it's a great dramatic structure, and it's always going to work. Oui, alors j'ai été rassuré parce que j'ai entendu le mot triangle sans comprendre le reste de la question, et en fait
c'était bien plus subtil que ce que j'avais anticipé, mais effectivement, je pense que quand on écrit un film romantique, ce sont avant tout des films qui parlent d'un dilemme. Il y a une situation dramatique innée. Je pense dans la façon dont ces femmes se retrouvent face à un choix qu'elles doivent faire, et c'est, je pense, la base de tout drame. Le cinéma français en est plein, le cinéma mondial de manière générale, on a énormément d'exemples. Et ici, je pense que la façon dont cette femme décide de faire ses choix, c'est la condition sine qua non de l'histoire, et ces choix donnent justement leur forme au film, et ça en dit énormément sur son existence, sa façon de vivre, et je pense que voilà, cette formule-là, c'est une formule éprouvée qui est extrêmement efficace. Les dialogues de Past Lives, pardon, étaient un peu en retrait, très laconiques. C'était souvent comment dire, des vrais, on va dire presque des, comment on appelle ça, des one-liners, des punchlines. Non, mais alors, on n'est pas dans les punchlines. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était des petites phrases courtes. Pour l'avoir vu encore une fois, c'était très peu de déclarations. Et dans Matérialiste, on sent vraiment que le dialogue, on parle d'amour, on parle de ce qu'on veut, on verbalise tout. Contrairement à Past Lives où c'était un tout petit peu plus intériorisé. Est-ce que vous avez un vrai plaisir du dialogue? Est-ce que dialoguiste, c'est un peu ce que vous aimez faire dans l'écriture? Past Lives was a rather introspective film with very few yet effective lines that are quite memorable. And on the other hand, Materialists has a lot more dialogues. How much do you enjoy writing dialogues? What kind of pleasure do you get from So writing much dialogues? pleasure. So much pleasure. Because what's the thing about Past Lives, like I feel like what people remember from that film are the silences. Mm-hmm. But then what we have to remember also is that the reason why we know what's going on in the silences is because of the words that came before. So for example, most people saw Past Lives. Anyway, there is as you know, there's a 2 minutes of silence that where they're waiting for the Uber. The thing about that silence is the reason why we can all be there for that silence is because we understand what's going on between those two people. But only reason why we know exactly what's going on between those two people is because of a lot of dialogue that happened in the bar scene right before. They worked it out. And then, of course, in silence, we know what they could be thinking about, and we get to think with them. So I always think that silence cannot exist without clarity. So, and the dialogue is there to always provide clarity. And in Materialist, you also see, I think there is more dialogue because it's a chattier film, because it's about a job. You know, Past Lives is not a movie about a job, but Materialist is a movie about a woman at work. So because of that, there is going to be a lot more dialogue, but still, all of those things are going to have to pay off in the silent moments. So those are there to, again, clarify, to give clarity to the silences in the movie too. Yeah. Oui, alors c'est vrai que Past Lives, la chose dont les gens se souviennent le plus, c'est les silences. Mais on comprend ces silences, on arrive à les lire justement à la lumière de ce qui a pu être dit avant. Et il y a notamment, alors désolé, on dévoile une petite partie du film, mais un silence particulièrement long dans cette scène où donc les deux personnages attendent l'arrivée du Uber. Mais on comprend la tension entre les personnages à la lumière de toute la logorée en fait, qui a été dans la scène du bar juste avant. Et le silence qui arrive à ce moment-là, c'est l'espace de réflexion des personnages qui devient l'espace de réflexion des spectateurs. Le dialogue est là pour apporter de la lisibilité. Et dans Matérialisme, comme c'est un film avant tout sur le travail de cette femme, c'est du coup beaucoup plus bavard, ce qui n'était pas le cas de Past Lives. Et en même temps, il fallait que tous ces dialogues-là culminent vers une forme de paiement dramatique par le silence. Et quand vous les travaillez, c'est une question un peu triviale, mais comment vous travaillez ça à l'écriture? Est-ce que vous les dites à voix haute? Est-ce que vous les échangez avec quelqu'un? Et surtout, est-ce qu'ils sont gravés dans le marbre ou sur le tournage, ça peut encore changer? Vous laissez les acteurs un peu improviser ou au contraire, vous êtes hyper attachés au texte? And so how do you work on those dialogues? Like when you write, do you read them out loud? Do you workshop them with people? And on set,
how much do you care for the words that are on the pages? Do you leave room for improvisation, for instance? No improvisation. But they are allowed to pitch me ideas. But we do that during rehearsal. And you might do it on the day too. So what we do is, and the answer is like, of course, like and they can pitch me ideas, and if it is better than mine, of course, it's gonna go into movie. And I'll tell you which ones. There are a couple lines. Oh, I can't, because you haven't seen the movie. In one of the interviews I'll tell you, because Dakota had some really good pitches. It's great jokes. To me, it's like there's no room for improvisation. But so much of it is something that we're working through together. Something that I do is that I do read the script out loud with a group of friends who are not actors. So that's one of the ways that I work on dialogue, because when you read it in a room, and especially if you don't have actors, because what's great about not having actors read is because actors can make it sound better than it is. So you actually should get writers who are not actors. And I usually sit around with my writer friends and we read through the whole script. And what's great about it is that like writers are really good at understanding meaning of the line, but they won't perform it. So you get to listen to it and you get to see what bumps, what doesn't work, what needs more, and then that's usually a very big part of the editing process. So that's what gets me from first draft to second draft. I do a little reading with my group of writer friends. And then I feel like when it comes to we get on rehearsal, and during rehearsal, actors and we don't read the lines out loud, but we talk about every line. We go through every line and we talk about every single line. And in doing so, sometimes like actors will want to talk to me about a line, or they'll ask me about a line, and in the questions, sometimes I'll find something better, and sometimes I'll be like, oh, because of the way you're thinking about that, I can cut that line. So that's usually how the dialogue develops, yeah. But when you're on set, you're doing what we decided, yeah. Voilà, donc sur le plateau, pas d'impro, mais même si je reste très ouverte aux idées, notamment au stade des répétitions, quoique ça peut arriver parfois que le jour même sur le plateau, je change un petit peu, notamment si j'ai l'impression que les idées qu'on me donne sont meilleures que ce qui est sur le papier. Et d'ailleurs, alors vu que vous n'avez pas vu Matérialiste, il faudra lire les interviews après, sur quelques idées que Dakota a amenées pour vraiment apporter beaucoup d'humour à certaines scènes. Elle avait des idées particulièrement drôles, mais il n'y a pas vraiment d'espace pour l'improvisation dans mes films. Ce que je fais comme méthode au moment où j'écris le scénario, c'est effectivement que je le lis à voix haute avec des amis qui ne sont pas acteurs, et ça j'y tiens, ils sont scénaristes, mais j'ai l'impression que quand on demande à des acteurs de lire un scénario, ils vont d'emblée améliorer les répliques, et ça fausse un peu le résultat. Donc j'ai des amis scénaristes qui vont lire avec moi de bout en bout le scénario sans le jouer, mais je pense que l'avantage des scénaristes, c'est qu'ils comprennent vraiment le sens de chaque réplique, ils voient tout de suite là où ça bloque, là où ça pourrait aller plus vite. À partir de là, donc après cette lecture collective, je réécris le scénario, et ensuite au moment des répétitions avec ces acteurs, c'est pas forcément une lecture où on va lire chaque réplique, mais par contre on va discuter précisément de chaque réplique. Ils vont me poser des questions, et parfois à partir de leurs questions, je vais avoir des idées soit pour améliorer certaines répliques, soit comprendre qu'on n'a pas besoin de cette phrase, on peut la supprimer. Mais par contre, encore une fois, sur le plateau, pas d'impro. Vos deux films, ils se déroulent à New York, et je voulais savoir pourquoi. Alors j'ai l'impression que vous y habitez surtout, donc ça peut aider. Mais est-ce que vous avez l'impression que New York, c'est une ville genre super romantique, là où forcément les histoires d'amour se déroulent, ou est-ce que au contraire c'est une ville tellement dure et tellement qui va si vite, et où les gens sont si bon, c'est un peu un cliché, mais comme dans toutes les grandes villes, les gens sont un peu individualistes, ils regardent pas vraiment leurs voisins. D'un coup, quand il y a des sentiments, ils sont décuplés. So you said both of your films in New York, probably because you live there. But do you feel like New York is, it might be a cliche, but it's, this very harsh and fast-paced and individualist city, and so when feelings do arise, they're multiplied? I mean, maybe. I think that what's really amazing about
New York City to me, and I don't think that it's that different than, I can't imagine it's that different than what's romantic about Paris, which is that because it is the conditions of living, the living conditions, the rent is so high that you have to be a romantic to live here. Like there's a part of it where because why do I live in New York? Well, to achieve my dreams. To dream, so it's a romantic notion because it's not convenient. So it must be romantic. There has to be a bit of romance in it. But of course, to just survive in New York City, which I can imagine is for Paris, like just to survive in a city like New York, you need to have a very healthy amount of cynicism and a lot of survivalist mindset, which is not romantic. So I do think that New York City is a very interesting background for this story because it's about the way that the cynicism and the romance have to coexist. And it has to coexist in one person just to both survive and to also to keep choosing to live in a city that is where the rent is too damn high. Alors je pense que justement la beauté de New York, qui est, de ce que j'ai vu de Paris, j'imagine pas si différente de l'aspect romantique de Paris, c'est qu'en fait, comme c'est une ville où le coût de la vie est si exorbitant, que les loyers sont si chers, il faut forcément être profondément romantique pour y vivre, se dire qu'on y vit pour aller au bout de son rêve, pour aller vraiment chercher ce rêve, parce que c'est des villes qui ne sont pas du tout pratiques, en fait. Donc il faut forcément être romantique, sinon on ne vivrait absolument pas là. C'est une ville qui nous pousse à développer des capacités, des techniques de survie. Et pour se protéger, il faut développer un certain cynisme. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le cynisme et le romantisme peuvent cohabiter en nous. Donc il n'y a pas encore une fois, pas de vision postmoderne de New York, c'est-à-dire que parce que New York, ça a été une ville extrêmement utilisée dans les comédies romantiques. Vous parliez de Nora Ephron tout à l'heure, etc. Quand il en vient à filmer New York, est-ce qu'il y a tout un imaginaire qui vient avec ça ? Est-ce que c'est facile de renouveler les visions de New York ? Par exemple, la vision de New York que vous avez dans Past Lives est beaucoup plus, j'allais dire populaire, mais c'est presque un peu bobo, alors que dans Matérialiste, on a des visions d'un New York extrêmement bourgeois. Quel est votre plaisir à filmer New York et est-ce que c'est facile de filmer New York ? So again, to touch on this idea of the postmodern cinema, we're used to seeing New York City as the backdrop of romantic comedies. You mentioned Nora Ephron, who was the great champion of showing New York in rom-coms. Was there any attempt to renew the depiction of New York? Because in Past Lives, you're showing a greedy yet gentrifying New York, and in Materialist, it's set in much more bourgeois neighborhoods. Yes, I feel like New York City, one thing that is consistent about New York City is that it's always changing. New York is always in flux as a city, so I feel like whenever we get to shoot it, we know that it's a historical document in a way that Nora Ephron's New York or any cinema from the 70s, 80s, everything in New York City, it's all a historical document because a lot of those buildings and a lot of the stores and everything, they all change in a few years. So I think that there is a bit of that, but I also know that there's, because of that there's still something so romantic and worthy of depicting in New York City. And I think that when it comes to it being Past Lives and Materialists being set in different kind of neighborhoods, because you're right, Materialist is set in a more bourgeois neighborhoods, but the difference is that Materialist is actually really interested in class. All that has to happen in Past Lives is that it has to make sense that two writers could afford rent there. Like that's the only thing that makes sense, that's important in Past Lives. When it came to making Materialist, in my script, because the title of the movie, everyone, is Materialists. So every single time that I would introduce an apartment, I would write the rent price and then how much each thing costs as a part of the script. And what was so amazing is that, my location manager, so I wrote the script in 2022 and I got to shoot the movie in 2024. In those 2 years, rent raised so much that I had to rewrite
some of these numbers. But what was important is, of course, that my location managers in New York City are then is in charge of the creative for finding apartments in the neighborhoods that make sense for each character. So much of the movie is happening in bourgeois neighborhoods, but of course the characters themselves, they live in places in different classes. So the characters' class is a very important part of the storytelling. So as a result, their living spaces, their environment, the neighborhoods, those things had to be thought about in a different way than I did for Past Lives. Yeah. Oui, alors je pense qu'il y a quelque chose d'immuable, paradoxalement, à New York, c'est cette capacité à toujours changer. Le fait que dès qu'on pose sa caméra dans une rue à New York, on sait tout de suite qu'on est en train de fabriquer un document historique, parce que ce soit quand on regarde les films de Nora Ephron ou n'importe quel film des années 70, années 80, on sait que les bâtiments, les magasins qu'on filme n'existeront plus quelques années plus tard. Il y a un roulement tellement rapide et en même temps, je trouve que cette qualité-là fait que ça vaut la peine de filmer cette ville-là. Alors, c'est vrai que la façon dont je filme New York dans Past Lives et dans Materialist, c'est à chaque fois très, très différent. Et en même temps, j'ai l'impression que dans Materialist, on est effectivement dans des quartiers plus bourgeois. Et en même temps, c'est un film qui parle beaucoup plus de classe sociale que Past Lives. Past Lives, mon seul souci par rapport à la représentation de New York, c'était qu'il fallait qu'on croie que les deux personnages qui sont auteurs puissent avoir de quoi payer leur loyer dans le quartier dans lequel ils vivent. Ça, c'était ma seule préoccupation. Dans Materialist, dès le titre du film, on parle d'argent. Et donc, il fallait, dans la manière dont j'écrivais le scénario, que dès qu'on arrive dans un nouvel appartement, je précisais le prix du loyer. J'écrivais le prix de chaque objet qu'on trouve dans cet appartement. Et d'ailleurs, j'ai été assez frappé, parce que c'est un scénario que j'ai écrit donc fin 2022, on l'a tourné en 2024. Et en fait, la personne qui était en charge des repérages me faisait remarquer que les loyers ont tellement augmenté qu'il fallait que j'actualise les prix des loyers dans le scénario de tournage en 2024. Il fallait aussi qu'on trouve le bon quartier qui fonctionne à chaque fois avec chaque personnage, parce que certes, on est dans un environnement très bourgeois, mais il y a quand même des nuances entre les différentes classes sociales qui, à mon sens, racontent quelque chose. Donc pour moi, il y a vraiment une conscience très aiguë d'un quartier à l'autre qui devait transparaître dans le film. J'ai encore une ou deux questions. J'espère que vous en avez aussi parce que le micro va tourner. C'est une question assez simple, mais en fait, est-ce que vous pensez qu'on peut faire toute une carrière avec des films personnels ? Parce que Past Lives, on savait que c'était peut-être grâce au personnage principal, mais même vous l'avez exprimé, c'est un film très personnel. Matérialiste, vous allez nous le dire, mais je pense que c'est aussi un film personnel puisque ça vient de votre vision de l'amour et de votre expérience aussi un peu professionnelle. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut faire toute une carrière avec que des films personnels ? So we'll ask a couple of questions and then we'll open it to the audience. So we hope you have questions as well. Past Lives comes across as this extremely personal film, and it also feels like Materialist is in the way you showcase your own vision of love, in the way that it draws from your experience as a matchmaker. It also has a lot of personal elements, and we'll probably talk about that. Do you feel like it's possible to build an entire career making personal films? Well, I think that, you know what I think is that I don't think that I can make a movie that I do not have some kind of a personal stakes in, some kind of a personal relationship to. Maybe it's not originating from something that is in my experience, but even if it's adaptation or something else, somebody else's story, if I don't feel like there's a personal way in, where there's only I can do it, because that's a very important feeling, which is that I don't think I can do a project where it feels like, oh, anybody can do it, I'll just do it. I think it always has to be, I'm the only human being on earth who can make this movie. So to do that, I think there has to be some kind of personal stakes in it. And, Materialist is a tremendously personal story, even though it's like not so much of an autofiction like Past Lives. A Materialist is so personal because I think that I'm trying to be so honest about the way that love, like what actually love and dating means to me. So in that way, personal can mean so many different things, right? It can be based on personal history, but it can also mean that, I understand that relationship, or I understand that character so deeply that it's almost like it's mine.
So yeah, I think that I plan on making personal movies forever, but it's not necessarily going to always originate from personal experience, probably. J'ai l'impression de ne pas pouvoir faire de film s'il n'y a pas une dimension éminemment personnelle. Ça ne veut pas forcément dire que ce seront des films qui sont tirés de ma vie. Je pense que même si je devais adapter des films, écrire un scénario à partir d'une histoire imaginée par un autre, il faut qu'il y ait une porte d'entrée qui me soit personnelle. Et il faut vraiment cette condition sine qua non que je dois sentir que personne d'autre au monde ne soit capable de faire le film que je m'apprête à faire. Donc en soi, la dimension personnelle, elle est très présente dans Matérialiste, même si ce n'est pas de l'autofiction. Mais je pense que dans cette vision de l'amour qui s'exprime, cette vision de la rencontre amoureuse, il y a quelque chose d'extrêmement personnel. Et d'ailleurs, un film personnel, ça veut dire beaucoup de choses différentes. Ça peut être un film qui s'inspire de ma vie, ça peut être un film où j'ai l'impression de comprendre la relation qui est en jeu, de comprendre le personnage d'une manière tellement profonde que c'est comme si j'étais moi. Donc j'espère faire des films personnels tout au long de ma carrière, même si ça ne veut pas forcément dire des films tirés de ma vie. Céline, vous êtes attachée, c'est partout sur Internet, vous êtes attachée à une série qui parle d'e-sport. Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a de personnel là-dedans. Expliquez-moi ce projet. So online, there's a lot of chatter about an upcoming e-games TV show. Could you tell us about the personal dimension of that project? Well, I'm a gamer. That's all I'll say. But if you ask me what what I do when I'm not making a movie or writing something, is I'm usually playing video games. Okay. Yeah. Alors je ne dirais qu'une chose, c'est que je suis une grande gameuse et que quand je ne suis pas derrière l'ordinateur en train d'écrire un scénario, c'est que je joue aux jeux vidéo. Est-ce qu'il y a des... Oui, une question là, apparemment. Monsieur avec le t-shirt blanc. Hello. Hello. Very nice to meet you and welcome to Paris. Thank you. I love Past Lives so much and I cannot wait to see Materialist. Can't wait. I have a question. What was the most amazing thing about directing Chris Evans and Pedro Pascal? I mean, these two actors are these are actors we see in a lot of mainstream stuff like Marvel, and it's refreshing to see them in an auto movie like Materialist because it allows them to show what they're capable of in terms of acting, and I think it worked out very well for them since they both received a lot of praise for their performance, and I wanted to know what was the most amazing thing about directing these two actors. Alors, donc la question, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus génial dans votre collaboration avec Chris Evans et Pedro Pascal? On a l'impression, à en croire les retours sur le film, qu'ils ont eu vraiment l'occasion de montrer leur palette de jeux dans ce film. That they were so good, and also they were just, I think what is really amazing about their experience in those bigger movies, that they're probably a couple of the most technical actors I've ever worked with. They're very, very technical in their approach to work, as in like, I don't think they've ever missed the mark. And it's okay, you can be a great actor, you can be the most incredible actor and miss the mark, but they just wouldn't miss the mark. So what I would say is that they're just amazing actors, and I just feel so lucky that I get to work with them on something where we get to show how good they are, and how deep their work is, and how beautiful their soul is too, because they brought so much of themselves into the roles. They fell in love with their characters. They were obsessed with their characters, and they were always talking to me about these characters. So I would say, honestly, their talent, of course, but the other thing is passion. They were so passionate about the movie. Alors, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont tous les deux excellents et ils ont tous les deux tellement de techniques en tant qu'acteurs dans leur façon de jouer. Je pense que de tous les acteurs avec qui j'ai collaboré, c'est peut-être les plus précis. Ils ne ratent jamais une marque au sol. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un génie et ne pas rater sa marque. Hein. L'un ne va pas nécessairement de pair avec l'autre, mais je m'estime extrêmement chanceuse d'avoir pu travailler avec les deux et de pouvoir montrer la profondeur de leur jeu, de leur donner un espace où on va vraiment voir la beauté de leur âme. Et j'ai aussi été très touché par l'amour et l'obsession qu'ils ont mis dans ces personnages-là. On sentait vraiment énormément de passion dans leur travail. Je vous remercie pour ce partage. Et je voulais savoir si vous aviez déjà envisagé de jouer dans vos propres films
Et ça tourne aussi autour de la direction d'acteurs. Comment vous dirigez justement les acteurs en fonction de leur personnalité, en fonction de leur célébrité? Merci. So it's a two-part question about acting. Have you ever envisioned acting in your own films? No. I'm a very bad actor. Before I finish the line that I have to say, I direct myself. I give myself notes. I'm a very bad actor. Donc moi, je suis une très mauvaise actrice et j'ai l'impression que parfois, avant même d'avoir fini la réplique que je dois dire, je suis déjà en train de m'auto-critiquer par rapport à la performance que je viens de faire. Donc non, je suis vraiment très mauvaise actrice. And so the second aspect of the question was, could you tell us how you work on set with your actors? Do you feel like you adapt depending on their status or anything? Of course, I think that every actor is their own person and artist. So I feel like they're going to be to work with them is to have a unique relationship with them, because I'm unique and my actor is unique. So I can't talk to all three of them, for example, in the same way. I have to talk to each of them in a way that works with them. So we get to develop a relationship, a dynamic, to work the best way. So much of my job is to be a flexible collaborator when it comes to that. And I think that the idea is always that we have already in rehearsal talked about what the target is, like what the performance we want it to be, everything that we dream of. And on the day, I get to sort of be a bit of like an athletic coach, right? There's a bit of it where I get to basically get through the takes, and they've been preparing, and they're here. And then I think that so much is about like on the day, kind of a live way of working with them, where it's like, yeah, the camera's rolling finally, and they've been preparing for so long with me, and then we get to see what we want to do. So much of it is about like developing a language that is unique to myself and that actor. Oui, donc c'est vrai que chaque acteur est différent et donc chaque relation qu'on peut établir avec un acteur va être unique parce qu'ils sont leur propre personne, je suis aussi ma propre personne, mais on dirige du coup pas de la même manière chacun des trois acteurs qui sont dans mon film. Il faut trouver la langue commune qu'on va parler pour bâtir notre relation, et donc je pense qu'il y a une partie importante, c'est d'arriver de ma part à développer une forme de souplesse en fait pour arriver à leur parler. En répétition, on a énormément parlé ensemble en amont de notre but, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut atteindre dans telle ou telle scène. Et sur le plateau, je suis un peu comme leur coach, c'est-à-dire qu'eux, ils sont très préparés. Et moi, je dois trouver une manière de faire en sorte d'obtenir la meilleure performance à l'instant où la caméra va tourner. Donc voilà, tout est une question de langue qu'on va développer en commun, de langage partagé. Yes. Can I make the question and then, or before? It was. Okay. Hi, Celine. I Hi. take this opportunity to ask a totally selfish question. It's like an advice for me and for all the other girls and boys in this room. You talk about at the beginning of the conversation about the difficulty to becoming a director, screenwriter, because I want to ask, what would you suggest to people like me who have the dream of becoming a director, to tell stories, to talk about love, passion, like you do, but who for now don't have the opportunity? Like, I live in Italy and my parents didn't get me the chance to study what I want to study. I study economics, but I want to tell stories, I want to do what you do. Your film really inspires me and my work that I'm dreaming of. But I don't know, how can we, people like me, do what you do and become what you are now? Donc une question forcément un peu égoïste, mais voilà, vous abordiez au début de cette conversation la difficulté à devenir autrice et réalisatrice. Pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui veut raconter des histoires qui parlent d'amour et de passion, mais qui n'a pas forcément l'occasion d'étudier le cinéma, puisque mes parents m'ont forcé à étudier l'économie, voir votre film, c'était une expérience extrêmement inspirante. Quels conseils vous pourriez donner à un apprenti ou une apprentie cinéaste? You can shout it, but my following question is like, are you a writer?
You want to? But do you writer? Okay. Because the thing is, it's like I found that the easiest way is to write a script that somebody wants to do, and of course, it's a little different than a great script because there are so many great scripts, and it doesn't necessarily mean that it's the one that they want to do. So it's a kind of like a funny thing, where. But the part of it is that like if it's a script that you want to see, usually there's going to be somebody who is going to want to do it, right? Who's going to make that. So for me, my path was towards through writing. Now it's not the only way that it can become a director, right? I know there are many directors who have design background or who have like actor background or who have camera background. A lot of directors have camera background. So I think that it has so much to do with like how you approach it, and it's of course going to change the cinema that you make too, depending on if you come from a camera background, your cinema is going to be different than me who comes from a writer background. So I feel like whatever it is that you are actually doing, I feel like there is a path towards becoming a director for it. But the only thing that I think I can say is that you have to finish the thing that you're doing, whether it's a short film, whether it's a script. For me, it was a script. So whatever it is, you actually have to finish the thing. Talking about the thing is just a way to procrastinate doing the thing. So I know there's a lot of language around, like you have to pitch it, you have to go and get meetings. Those are all ways to prevent yourself from actually finishing the thing. Because people who can give you money to make things often don't have imagination. So only way for them to know that it's going to be great is for you to show them. That's our job, right? Our job is not to, it's like, so a part of the job is that, because by the way, it's like, what a pleasure, what an amazing gift that I get to be in charge of imagination, right? I'm a professional person who can basically imagine things for other people. So it is just always, you have to show them something that's a proof of concept, proof of something, whether it's a script or film or whatever. So much of it has to be about, you have to just understand that people with money, who's going to give you money so you can make your movie, you have to show them, because they do not have an imagination for themselves, you have to show them and leave as little to imagination as possible. You have to already imagine it and give it to them. So that's what I would say. It's very hard. I'm not saying that like, yeah, write a script, but you're not going to go, there's nowhere to, you don't have a chance if you don't have a great script that you can be like, or a short film or something, to be like, hey, I know how to do this. You don't have to use your imagination. Here it is. Alors, à mon sens, le plus facile, c'est d'écrire un scénario que quelqu'un va vouloir produire. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose que vous-même avez profondément envie de voir, il y a de grandes chances que quelqu'un ait envie de faire ce film. Moi, je suis passé par l'écriture pour réaliser des films, mais je sais que ce n'est pas du tout la seule façon. Il y a énormément de réalisateurs qui ont été acteurs, qui ont travaillé dans le design, qui viennent du monde de l'image. Il y a plein de voies différentes. Et évidemment, votre parcours au préalable va avoir un impact sur le genre de film que vous allez faire. Je sais que quelqu'un qui a été chef opérateur va réaliser un film très différent d'un film comme le mien, qui suit avant tout scénariste. Je pense que la seule condition, c'est qu'il faut finir ce qu'on entreprend, que ce soit un court-métrage, que ce soit un scénario. Je pense que le fait de seulement en parler, c'est de la procrastination. On dit souvent, oui, il faut que tu passes ton temps à pitcher ton film, à faire des réunions avec un tel ou un tel, mais je pense qu'en fait, en faisant ça, on s'empêche de finir vraiment notre projet. Il faut aussi savoir que ceux qui vont financer votre film n'ont pas d'imagination. Donc c'est à vous vraiment de leur montrer ce que sera le film. Et c'est un don génial que ce soit mon rôle aujourd'hui. Je suis payé littéralement pour imaginer. Donc il faut avoir un support extrêmement solide, que ce soit un court-métrage, un scénario. Et il ne faut pas laisser de place à l'imagination des autres. Il faut que ce soit vous qui soyez vraiment en charge. Donc voilà, je dirais que la condition, c'est d'avoir un scénario
solide. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est facile, au contraire, c'est quelque chose de très très dur. Mais voilà, si vous partez avec un matériel de base qui tient la route, c'est déjà un premier pas gigantesque. Hi, Céline. Hi. Very nice to meet you. Nice to Past meet you. Lives was a trailblazer for me, so very honored to have you in front of me. Merci. I had a question on your work as a playwright. I wanted to know how is your writing in theater informing your screenwriting? How do you think differently when you're writing a play or if you're writing a film, and vice versa? What do you bring in the both medium that makes you a complete writer today? Thank you. Well, I think that, of course, film is you're thinking about where the camera is going to be, because camera is a part of the storytelling tool. Theater has different kinds of storytelling tools, but adding a camera to the mix, I think that really changes the way you can tell the story. Because in theater, for example, you can do a close-up, right, by changing the lighting and the setting, you know. Like, I feel like if you turn all these lights and just lit me, right, then there'll be a that's kind of considered a close-up. But in camera, what's amazing is that you have so many more ways to do that close-up, to really pull the audience's focus, for example. So I think that thinking about that is really, it's formally a completely different thing. But when it comes to story, when it comes to drama, I think it's the same. I think dramatically, when it comes to the actual building of drama, all the logic from theater I could just bring to cinema. And the only thing that would change is, well, how do we go through the beats of drama? How do we tell the drama? How is different, but what is the same? Donc la question était, dans votre vie d'avant, vous étiez dramaturge. En quoi est-ce que votre travail justement au théâtre a influencé votre travail au cinéma, et quelles sont les différences dont vous pourriez nous parler entre écriture pour le cinéma et écriture pour le théâtre? Alors, la réponse était que la différence fondamentale, c'est qu'au cinéma, il faut d'emblée penser à la place de la caméra. La caméra est un outil narratif extrêmement important. Le théâtre a ses propres outils aussi. Au théâtre, on peut imaginer des gros plans. Si j'éteins toutes les lumières et que je ne garde que celle qui m'illumine, on peut imaginer que c'est un gros plan, mais la caméra a tellement de manières différentes de capter l'attention du spectateur. Par contre, j'ai l'impression que, en termes de dramaturgie, c'est peu ou prou la même chose. La structure dramatique, elle est très transposable du théâtre au cinéma. Donc je pense que le fondamental va être le même. Par contre, ce qui va changer, c'est la façon dont on va l'exprimer entre cinéma et théâtre. Vous avez le micro, je crois. Oui. Alors, c'est l'avant-dernière question. Après, il y aura une dernière question. Je crois que vous n'arrêtez pas de lever la main depuis le départ, il me semble. Oui. Non, oui. Donc après, le micro, il ira là. Et je crois qu'après, malheureusement, ça sera un peu la fin. Ça marche. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Moi, ma question porte sur votre travail autour de la musique. Past Lives, la musique de Past Lives a une tonalité, une couleur très nostalgique, très lente, qui correspond bien au travail des personnages et à l'introspection qu'on retrouve dans le film. Et dans Matérialiste, alors on a vu que la bande annonce pour l'instant, mais la bande son est sortie. Et au contraire, il y a une hybridité dans les sonorités, quelque chose qui se départit totalement de l'imagerie un peu pop qu'on peut voir dans la bande annonce. Et du coup, moi, je me demandais, est-ce que votre travail de la musique, vous le pensez en amont? Est-ce que vous le réfléchissez avec les dialogues? Ou alors c'est vraiment en salle de montage, lorsque vous assemblez les images et que vous discutez avec votre compositeur, que vous vous dites, en fait, ça serait bien d'avoir une musique un peu plus rock'n'roll, plus pop, et une narration, du coup, justement, que la musique vient également apporter. Merci. Je vais me permettre de compléter la question avec pourquoi Daniel Pemberton pour Matérialiste. Comment il l'a choisi? So it's a question about music, because it felt like the score from Baron Rosen in Past Lives is very slow and nostalgic, whereas in Materialists, the
the film is not out yet, but the score is. And so I got to listen to the score by Daniel Pemberton, and it feels Spotify. It feels very, very hybrid. So I wanted to know, and quite different from the style that we see in here in the trailer. How early do you think of the score? Is it when you write? Is it in the editing room? What kind of conversation do you have with your composer? And the second part of the question from Emmanuel would be, why Daniel Pemberton for the second film? Well, I think that first of all, it starts as soon as I'm done with the script. And before that, I'm already kind of formulating it, because at least I know a few things when I'm writing it. I know the pace of the movie, right? And I know the tone of the movie. So that's what I know. So given that, by the end of it, I think that one of the first things that I think about are who is going to make the music for this movie. But also, in this movie, I have a lot of needle drops. You know, I have a lot of actual just songs. And some of those songs are scripted. And some of those songs are found with my music supervisor. So I think that the sound to me is not secondary thing. Sound is something that is getting built with the script itself. And it's going to also inform, like my DP, my cinematographer, Xavier, he's going to be a part of the playlists. And he's going to be thinking about the music of the movie with me from the moment we start talking about image. So even making image, Xavier is so inspired by music and sound. So it's a part of the whole filmmaking. When it comes to Daniel Pemberton, because Daniel Pemberton is a really funny composer. He has such a sense of humor, and you can feel it in every single piece of score that he makes. And I knew that so much of the comedy of it is going to be something that is also has to be in the sound. So I felt like he was just the right tone, and also he's very versatile. So I wanted to work with him. Yeah. Oui, alors en fait, je commence à me pencher sur la bande originale du film dès le moment où j'ai terminé le scénario, parce qu'en finissant l'écriture, j'ai déjà accès à deux éléments extrêmement importants, le rythme et le ton du film. Et donc à partir de là, je commence à me demander qui serait le meilleur compositeur possible pour ce projet. Pour Matérialiste, on avait donc des moments musicaux extrêmement précis. Certains des morceaux étaient présents dès le scénario, d'autres viennent d'une réflexion avec le superviseur musical. Puis aussi mon chef opérateur lui-même contribue à la playlist du film, et il conçoit ces images en lien direct avec la musique. Quant au choix de Daniel Pemberton, pourquoi lui? Parce qu'il est très drôle, il a un sacré sens de l'humour, et que ça se ressent beaucoup dans son travail. Et donc je savais que dans Matérialiste, l'humour viendrait aussi beaucoup du son et du travail sur la musique. Et il a une très très grande palette en tant que compositeur. Hi Céline, really Hi. nice to meet you. It's nice to meet Thank you. you for creating Past Lives. It Merci. moved me on a visceral level. So I wanted to ask, how do you think that Nora is navigating her two identities as an adult, like her home identity and her New York identity? I'm asking that as an immigrant myself, when dealing with heartbreak and navigating that in a new environment, while also dealing with how your life could have been versus how your life is at the moment. If you can talk more about this. Alors, d'abord, Past Life, c'est un film qui m'a fait ressentir une émotion particulièrement viscérale. Et pour vous, comment est-ce que Nora fait pour concilier ces deux identités entre Amérique du Nord et Corée du Sud? Moi-même, je connais cette histoire d'immigration et de rupture amoureuse, et de se poser la question, qu'est-ce qu'aurait pu être notre vie si on était resté? Donc voilà, je voulais un peu savoir... Like, how does Nora navigate between her two identities? I feel like you've seen Past Lives? Yeah, well, that's the way you see her. I feel like that movie is about that, right? Doing now? Well, I think this is interesting, because I feel like you're thinking about like how
like life quite works. Because the thing is, it's like life is so a part of our, and this is very actually is connected to what I was thinking so much about when it comes to materialists too. I think that we are as a group of adults, I think all of us are having struggles around feeling, wanting to control and wanting to flatten, wanting to have names, wanting to make choices where it's like one certain thing. And I think that the truth is that that desire for certainty, that desire for like answers and control, I think all of those things are going to be, you're going to always, as an adult, be asked to let go and to surrender. So much of it is like, well, how is Nora doing with all of that? Well, I think that if Nora really needs singular answers to all of her questions about who she is, then she's never going to get that. But if she's able to accept life as is, if she's able to accept life as one that is diverse and multitudinous and changing, then I think that it's all going to be good. It's going to be happy. So much of it is about accepting the imperfections, the uncertainties. And I think that's what's really hard. But I think that is something that is worthy of this project, which is life. Yeah. Alors je peux vous dire une chose, c'est que la façon dont on décide de vivre sa vie était vraiment au cœur de mes préoccupations pour les 2 films que j'ai écrits. Et dans Matérialiste, d'ailleurs, chaque personnage a son lot de difficultés, mais je pense que nous tous, en tant qu'adultes, on est toujours un peu tiraillés entre notre volonté de contrôle, notre volonté d'obtenir des réponses, d'avoir des certitudes. Et en tant qu'adulte, on doit apprendre le lâcher-prise et l'abandon qui est nécessaire. Et donc Nora, elle est un peu face à 2 possibilités. C'est-à-dire que si elle reste effectivement dans ce besoin d'avoir une réponse concrète à chaque question qu'elle se pose, elle sera toujours dans une forme d'impasse. Alors que si elle accepte la vie telle qu'elle est, là, elle a la possibilité d'être heureuse. Et donc, je pense que la clé fondamentale, c'est d'accepter la vie même dans ses imperfections, en fait. C'est terminé. Donc, voilà, vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci beaucoup. Merci, thank you so much. Thank you guys for coming also. I know the weather is very bad and it's a Sunday night, so thank you all for being here. And go see Materialists, July 2nd. Ah oui, bien sûr. Et pour ceux qui veulent revoir ou voir Past Lives, à 20h15, c'est ici? C'est dans cette salle? Je ne sais plus. Oui, super. Ah, c'est au Balzac, donc de toute façon, c'est ici. Voilà, à 20h15. Merci beaucoup.